Good morning, everybody, and thank you for being here. My name is Mark Hancock, and I'm the National President of the Canadian Union of Public Employees. We represent more than 800,000 workers from coast to coast to coast, delivering frontline public services all across the country. Healthcare workers, childcare workers, education workers, municipal workers, library workers, transportation workers, the people who keep our communities running every single day. Today, hundreds of CUPE members are here on Parliament Hill from every region across the country. They're here to meet with parliamentarians. They're here because Canada is navigating a period of global uncertainty. Economic pressures and geopolitical tensions and instabilities beyond our borders are very real. Our message is simple. In responding to uncertainty, we must not weaken the very foundations that make Canada resilient. Public services are not separable from our economic strength. They are the backbone of it. Stable healthcare transfers allow provinces to deliver care that Canadians can count on. Pharmacare must continue moving forward so that no one has to choose between groceries and medication. The national childcare system must be reinforced so that parents can fully participate in the workforce. And a strong federal public service ensures programs are delivered effectively and transparently. Infrastructure investments build long-term productivity. Indigenous services must be strengthened in partnership and in reconciliation. And affordable housing must accelerate so that working people can live in the communities which they serve. When federal investments are steady and intentional, that strength flows towards the provinces, to municipalities, school boards, hospitals, and of course, families. Public services are not simply line items to be managed in challenging times. They are how we weather those times. They're how seniors age with dignity. They're how families stay afloat. And there is a choice before us. We can respond to the global instability by shrinking public capacity, or we can respond by investing in the systems that hold this country together. History shows that austerity weakens economies. Strategic public investment strengthens them. When things that make us proud to be Canadian are tested, the answer is not to scale them back. It's to make them stronger. We cannot allow short-term pressures to erode public health care, to erode childcare, housing supports, and an infrastructure that define who we are as a country. And we must reject the reflex to default to tax cuts, to default to deregulation or privatization when Canadians need stability and public leadership. A strong social safety net is not a liability. It's a competitive advantage. That is the message that our members are bringing to the Hill this week. We must fight to build a country where you can access housing and basic services, and that those are seen as a human right. CUPE members know the crises and the realities facing our frontline public services because they are living them every single day. We're bringing that message to MPs and senators from all parties. Our healthcare and our childcare need stable and increased funding. We need real infrastructure we need real investment in public infrastructure, in public services, and in the workers who deliver them. Because strong public services are precisely how we build a more resilient economy and how we defend our Canadian sovereignty. They're how we make sure that this country works for people, not just the wealthy few. Standing up to Trump's threats is going to need to be more than just buying Canadian. The answer to American billionaires is never Canadian billionaires. Canadian grocery store CEOs are all too happy to price gouge Canadians on maple syrup while wearing a maple leaf hat. Our members are here with a clear message for parliamentarians. This is our opportunity to reshape the Canadian economy into something that truly works for people across the country. We must advance public solutions in key sectors like agriculture, like transportation, like infrastructure, and of course, natural resources. And we must diversify markets for Canadian products beyond the United States. We need to work together to build a stronger, more resilient Canada and a future for all of us to believe in. Thank you.
Okay, good morning, everyone. Thanks so much for taking the time to be here with us this morning. My name is Candace Rennick. I'm CUPE's National Secretary-Treasurer. As Mark said, we represent 800,000 members from across the country. When CUPE members speak about public services, we're not just speaking as users of those services, and we're certainly not only speaking as voters. We are speaking as the frontline embodiment of those services. The services that we deliver hold our communities together, they protect the most vulnerable, and they keep our democracy functioning. They are especially important in these dangerous times of insecurity and deepening financial hardships for far too many. They are essential to our economy, and without them, I think we can all agree that Canada would grind to a halt. Now, when people think about what makes our country so great, of course they're thinking about hockey. But they're also thinking about universal health care, about affordable and accessible childcare, about public education, about diversity, about our strong social safety net and strong, vibrant communities. It makes absolutely no sense for our government to cut back on spending to weaken public services. In times of great instability, they provide the foundation of our economic strength. They guarantee fairness. Every day, CUPE members undertake the important work of building our nation from the ground up in our emergency rooms and our long-term care facilities, in our youth homes, in assisted living facilities, addiction support centers, on our buses and ferries and airplanes and paratransit vehicles, in libraries and schools and universities and child care centers, on city streets and rural roads and ambulances and garbage trucks and snowplows. Our members show up every day doing the real work that holds this country together. And it requires a strong national commitment from our federal government. Now, we are in a time of incredible uncertainty. Everybody understands that. And against a backdrop of global turmoil and economic pressure, we know that governments have difficult decisions to make. But our members are here today to say that you cannot build a strong Canada by cutting billions of dollars from federal programs and stepping back from investments that strengthen our communities. When childcare and healthcare and long-term care and addiction supports are starved of funding, we become weaker as a nation, not stronger. And no amount of money poured into the military will make up that strength. So, here's the truth. No strategy to face a chaotic world with an unpredictable U.S. president can succeed without strong public services. And that is the message that CUPE members are bringing to Parliament Hill today. We are here to remind our elected leaders that every public service delivered by CUPE members is a demonstration. Greg, we need to talk. No time, got sales calls to summarize. You really need to switch to Monday CRM. It has built action. Any credible elbows-up strategy must be rooted in our shared commitment to universal health care, affordable quality childcare, and strong, vibrant, and resilient communities. And we are asking our elected representatives to work alongside us to not only protect, but expand the services that make this country so great. Thank you so much. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alexandre Boulris, député de Rosemont à Petite-Patrie avec le NPD et aussi porte-parole en matière de travail, entre autres choses. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin et surtout d'être avec Mark et Candace pour cette semaine où les représentants, les militants-militantes du SCFP vont rencontrer les parlementaires. Et je veux renchérir aussi sur ce qui vient d'être dit. L'importance des services publics pour bâtir des communautés fortes, solides et durables. Des services publics pour aussi bâtir des communautés qui sont plus justes, plus équitables et plus au service de la population. Alors, toute tentative du gouvernement fédéral de couper dans les services à la population, de couper dans les services publics, de mettre du monde dehors, de privatiser, ça va faire mal à des gens. Ça va faire mal à monsieur, madame, tout le monde. Ça va créer une société plus inéquitable, plus injuste, plus divisée également. Alors oui, dans des temps d'incertitude, où on doit défendre notre économie, défendre nos bons emplois, mais les services publics, c'est des bons emplois syndiqués qui font vivre nos villes, nos villages, nos communautés.
On a besoin d'un service de santé qui est accessible. On a besoin de services de garde qui prennent soin de nos familles et de nos enfants. On a besoin de transports en commun. On a besoin de municipalités et de provinces qui sont soutenues par le gouvernement fédéral pour livrer des bons services publics. Alors, ce que les gens du SCFP vont faire aujourd'hui et tout au cours de la semaine, c'est extrêmement important. Parce que, comme parlementaire, j'ai une certaine expérience. Et si les travailleurs et les travailleuses ne vont pas parler aux élus et aux députés de la Chambre des communes, croyez-moi que les représentants des compagnies privées, eux autres, ils ne se gênent pas. Puis ils cognent aux portes, puis ils parlent aux ministres, puis ils parlent aux chefs de cabinet, etc. Donc, je trouve ça extrêmement important que les gens du SFP soient ici à Ottawa aujourd'hui et cette semaine pour aller livrer leurs messages, leurs histoires, leur vécu aux représentants, que ce soit des libéraux, des conservateurs ou du Bloc québécois, pour que les parlementaires comprennent qu'est-ce qui se passe sur le terrain, l'importance des services publics et les conséquences de coupures, par exemple en santé, sur monsieur, madame, tout le monde, sur les patients, sur les gens qui ont besoin de recevoir des soins. Alors, ces représentants du SFP aujourd'hui, c'est les meilleurs ambassadeurs parce qu'ils savent exactement ce qui se passe sur le terrain concrètement. Alors, je suis très content avec eux aujourd'hui. Puis, je suis prêt, évidemment, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Hi, Monsieur Boulris, vous pouvez rester là. Merci d'être là ce matin. Écoutez, je sais que vous êtes en réflexion là, pour Québec solidaire, mais je voulais creuser un peu là-dedans parce que ça, c'est un choix intéressant dans le contexte actuel de la course à la chefferie du NPD. Parlez-moi un peu, si vous décidez de vous lancer, j'ai l'impression que c'est un peu une formalité, là, mais de vous lancer dans la course à Gouin, qu'est-ce qui vous attire par le défi à Québec solidaire que vous ne pouvez pas faire nécessairement au NPD? Bien, pour moi, depuis toujours, Québec solidaire, ça fait partie de la grande famille politique des progressistes. Et ça, c'est connu aussi. En 2006, j'étais à l'Université de Montréal lors du congrès de fondation de Québec solidaire. Je représente une circonscription qui est progressiste, qui est plutôt à gauche, qui était représentée par des députés de Québec solidaire depuis longtemps. Donc, c'est des gens que je connais, des gens avec qui j'ai travaillé, dont on partage les grandes orientations puis les valeurs. Donc, si jamais j'y vais, c'est assez comme naturel presque d'aller là. Et je vois aussi que la politique québécoise s'est déplacée vers plus à droite, vers une espèce de national-conservatisme, avec des attaques contre les services publics, avec des attaques contre les immigrants, contre les réfugiés, avec des attaques contre les droits également des travailleurs, des travailleuses avec le projet de loi 3. Donc, il y a des bonnes raisons puis des bonnes motivations, si jamais j'y vais, d'aller là pour aller porter un message qui est le message progressiste, qui est le même message, en fait, que je porte avec le NPD depuis 15 ans, mais ça changerait la reine. Je pourrais aussi dire que les changements que vous avez remarqués au Québec, au fédéral, les gens diraient que peut-être le même virage plus vers un centre-droit se fait aussi. Est-ce que le combat, disons, au fédéral après, je veux pas, ça fait plus de 15 ans que vous êtes là, je pense, vous intéresse moins? C'est quoi le changement dans votre tête à ce niveau-là? Bien, si c'est le cas. J'ai fait 6 campagnes électorales fédérales avec le NPD. J'en ai remporté 5. Ça fait 15 ans que je suis au Parlement canadien. Je pourrais continuer. Ça serait aussi logique. Puis j'ai un bon appui, je pense que de la part des militants, des militantes du NPD dans Rosemont-Petite-Patrie et à Montréal. Mais il y a d'autres options. Puis cette option-là, bien, comme je vous disais tantôt, elle est un peu normale et naturelle. On verra dans les prochaines semaines. Êtes-vous vraiment souverainiste, M. Boulris? Au référendum de 95, j'ai voté oui. C'est connu, c'est quelque chose de très assumé. Mais j'ai participé à l'aventure et je participe toujours à l'aventure d'être au Parlement canadien pour travailler avec des progressistes de partout dans la fédération. Et je trouve ça important que des Québécois progressistes aient leur place au Parlement canadien, puis puissent travailler avec des gens de gauche d'un peu partout. Je peux savoir c'est quoi les enjeux présentement au cœur de votre réflexion? C'est quoi les pour et les contre? Qu'est-ce qui ferait en sorte peut-être que vous iriez pas ou vous iriez?
Est-ce que j'ai envie d'aller à l'Assemblée nationale? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce qu'il y a des raisons familiales? Il y a des choses qui sont des réflexions plus personnelles, disons, qui pourraient jouer là-dedans. Mais une chose est certaine, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec la course à la direction du NPD. Je vais être au congrès de Winnipeg. J'ai hâte qu'on ait un ou une nouvelle chef qui va avoir tout mon appui puis mon support suite à son élection. Donc, ce serait après la course. Une chose est sûre, c'est que là, on se va à Winnipeg, il va y avoir un nouveau chef du NPD, puis je vais travailler avec cette personne-là. Puis est-ce que vous... Oh, excusez, sorry, go ahead. Thank you. I mean, you've been an MP for 15 years, you just said. Yeah. Why are you considering a provincial run now? Why is this the moment? There's an opportunity. It's not the first time that, Québec solidaire have talked to me about that option. I'm thinking about it more seriously now than ever, maybe because, I won 5 consecutive elections in Rosemont, La Petite Patrie. I've been here for 15 years. I can continue, or maybe I can, go somewhere else and have new challenges. Is the current situation of the party, losing party status down to 7 MPs, at all playing into that decision? You're the last Quebec MP left in the NDP, and you leaving would be a big loss for the party in that sense. Well, if you believe in the polls, if I make the move, I'm not making it because I'm opportunistic. Because if you look at the numbers of Québec solidaire, I'm not making a change if I do it because I will be a minister. And if I do, I hope that I will be able to increase the vote for the progressive and left-wing party in Quebec if I do it. Okay. Est-ce que, Daniel, là-dessus, est-ce qu'il y a une réflexion pour vous par rapport à continuer de travailler ici, être payé par le Parlement fédéral, puis à un moment faire campagne pour un autre Parlement au Québec? Est-ce que ça va venir un dilemme pour vous à un certain point? Là? C'est sûr que la question va se poser à un certain point, mais une chose est sûre, c'est que j'ai eu un mandat de représenter les gens de Rosemont-Petite-Patrie. J'ai un travail à faire. J'ai toute une équipe à Montréal qui est là pour servir les gens. Mon intention, c'est de continuer de servir les gens de Rosemont-Petite-Patrie. Un jour, peut-être qu'il y aura une décision, puis il y aura un choix à faire. Okay. J'ai 2 questions, and I have one for Mr. Hancock, I promise. So, mais la première, c'est justement This is how I became the most productive version of myself. Before, I used to scramble through meetings half. À vous-même, mais vous êtes aussi, un peu le restant de cette vague orange de 2011. Le message, pour le NPD, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont regarder ça et vont dire, ils sautent d'un navire en état de difficulté, on va dire, à un autre navire en difficulté au provincial, mais peut-être moins pire. Donc, qu'est-ce que le message que ça lance aux gens sur l'état du NPD actuel, même en course à la chefferie en ce moment, vous en pensez quoi? Le message que je dis, que je répète et que je vais continuer à dire, c'est que c'est important d'avoir des progressistes dans l'ensemble des parlements. C'est important d'avoir des progressistes au municipal, au provincial, puis au fédéral. Et si j'ai un rôle que je peux jouer là-dedans, je le fais et je vais continuer à le faire, peu importe le scénario. Okay. Yes. Mr. Hancock, I had a quick question for you. I believe there's a handful of CUPE locals right now. They're in negotiation with the Law Enforcement Support Group, and there might be a couple others. And I was just curious to hear you on, I know the big PSAC-TBS negotiations are underway. What is, under this Carney administration, have you noticed a difference in the way that the federal government negotiates with its units, with unions, its public service unions writ large? And and is there a big change with the previous administration? Well, we don't have a lot of direct negotiations with the federal government. We have the dispatchers and some other folks. We have noticed a change. I mean, definitely the events of last summer with Air Canada was definitely a big point for us. And it's wasn't the first time that a government had used 107, but the fact that the Carney government used that, definitely we were paying attention, and I think we sent a very loud message. Our members did. Those folks that work for Air Canada definitely sent a loud message that we weren't going to let 107 interfere in our fundamental rights to collective bargaining, and that's going to be the case moving forward as well. So I think we sent a very loud message to Carney, to the Minister Haidu,
and to the rest of the government that 107 is not on. And it's we deal with employers across this country. We have folks in every provincial, in every province, and we have hard bargaining with a lot of folks. We're very good at bargaining. We have, like I said, 800,000 members, over 2,200 locals, and we get collective agreements all the time. Sometimes we have to take a strike vote. Sometimes they're tense bargaining, and occasionally we have to have a strike. We have one strike right across this country right now, and just one. So at any given time, we can have a handful of strikes, but we know how to get collective agreements. And as long as the employers are willing to come to the table, which was not the case with Air Canada, I'm sure that we can always get good collective agreements that work for us and the employers as well. So we have noticed a bit of a shift, but like I said, we don't directly negotiate with this federal government in very many cases. Thank you. Si je peux me permettre, M. Boulris, sur un autre sujet, il y a les dirigeants d'OpenAI qui sont ici aujourd'hui pour rencontrer le ministre de l'Intelligence artificielle en raison de la tuerie de Tom Burridge. Ils n'auraient pas avisé les autorités canadiennes de scénarios qui auraient été envoyés dans le robot conversationnel, des scénarios de violence, de tuerie. Qu'est-ce que vous voulez entendre de ces dirigeants-là? Qu'est-ce que vous pensez que devrait être leur réponse aujourd'hui? Je pense que toutes ces compagnies-là ont une très grande responsabilité dans le fait qu'on vit dans une société qui est pacifique, qui est raisonnable, où on peut avoir des débats qui sont intelligents et rationnels. En ce moment, j'ai beaucoup de craintes, comme beaucoup de personnes, qu'ils ne prennent pas toutes les mesures pour faire en sorte que certaines situations se produisent. On a vu beaucoup de difficultés avec l'intelligence artificielle dans les dernières semaines puis dans les derniers mois. Puis j'appelle aussi le gouvernement fédéral à serrer la vis puis à imposer aussi des critères puis des mesures pour pas que ça soit complètement le Far West, puis qu'on soit inondé par des fake news ou alors par des propos qui peuvent être dégradants, négligents ou haineux parfois. Thank you. This concludes the press conference. Merci, c'est ce qui conclut cette conférence de presse. Okay, well, there you have it. Don't forget to like, follow, and subscribe. Thanks for joining us this morning. We'll be back. Have a good day.